Hello students, welcome back to the virtual class. We are dealing with economics chapter number 5, poverty, and in that up to now we have understood the different things about the poverty, that means the meaning of the poverty, right? We understood about the absolute poverty, right? And we also understood about the relative poverty. In today's session guys, we are going to start the new topic in this chapter, and that is known as the indicators of poverty. What are the indicators? You guys know it very well. I am not supposed to explain. કારણ કે આ વસ્તુ તમે ઓલરેડી ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર શીખી ગયા છો કે આપણે ડેવલપમેન્ટના ઇન્ડિકેટર શું હતા. સો ઇન્ડિકેટર્સ આર ધ ટૂલ્સ which can help us to measure the particular thing, right? સો જેમ આપણે ડેવલપમેન્ટને મેજર કરવા માટે એના ઇન્ડિકેટર્સ યુઝ કરતા હતા, એવી જ રીતના અહીંયા આપણે પોવર્ટીને મેજર કરવા માટે ઇન્ડિકેટર્સને યુઝ કરશું. સો ધ ઇન્ડિકેટર્સ which are used, the tools which are used to measure the poverty of the country are known as the indicators of poverty. બરાબર. તો guys, there are total 11 indicators in this concept. બરાબર. poverty ના total 11 indicators છે, but એમાંથી આજે આપણે બે જ સમજવાના છીએ. And if I drag it to the maximum level, I can finish this whole topic within 2 lectures only. But just to make you understood about the concepts very well and the concepts get thoroughly to your heart, right? And for that only I have divided this whole topic into some different portions, micro portions, so that you can get them well and you do not mix up with each other. Baki mix up thwana chances maximum રહેશે. Right? So in today's session we are going to understand the low per capita household expenditure. That's the first indicator, and the second indicator is level of malnutrition. One thing to be noted over here guys, that you are going to use both the concepts of poverty in almost all indicators, right? આજનો જો વાત કરીએ તો એક જગ્યાએ absolute poverty use થવાની છે, તો બીજી જગ્યાએ relative poverty પણ use થવાની છે. બરાબર. So let's understand the concepts, and that's how I'll make you understood about the indicators, as well as I'll tell you how the absolute poverty or the relative poverty is being used in this concept. Okay, so at first guys, let's understand the low per capita household expenditure. The low per capita household expenditure means what? આપણે ઘર ચલાવીએ છીએ તો ઘર ચલાવવાનો ખર્ચ થાય છે. બરાબર. આપણે ઘર ચલાવવા માટે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ બાય કરીએ છીએ અને એની પાછળ એક્સપેન્ડિચર્સ કરીએ છીએ, અને એ જે એક્સપેન્ડિચર છે ને એ કન્ટ્રીના જેટલા ફેમિલી છે દરેક ફેમિલીનો ટોટલ હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર પહેલા સમ અપ કરવાનો, રાઈટ? હવે દેશના દરેક જે ફેમિલીઝ છે, રાઈટ, કન્ટ્રીના જેટલા ફેમિલીઝ છે બધાનો હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર આપણે ટોટલ કર્યો, અને એને ટોટલ કરીને પછી આપણે એને ડિવાઈડ કરશું શેનાથી? ટોટલ પોપ્યુલેશનથી, રાઈટ? એન્ડ ધેન વિલ come to know about the per capita household expenditure, and a per capita household expenditure na આધારે આપણે એને compare કરશું, and then we'll come to know about the poverty level in our nation. So guys, at first it is the average of total household expenditure of all families in country, right? How? Let me tell you an example. Say for example એક family છે કે જેમાં 5 members છે, અને 5 members નો total household expenditure છે 10,000 rupees, right? બીજું એક family છે કે જેના 5 members છે, બરાબર, અને એનો ટોટલ હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર થાય છે 20,000 રૂપીસ. સો બંને ફેમિલીનો ટોટલ કરીએ તો એક્સપેન્ડિચર ટોટલ કરીએ તો 20,000 પ્લસ 10,000 30,000, અને મેમ્બર્સ કાઉન્ટ કરીએ તો 5 પ્લસ 5 10. સો બે ફેમિલીઝ છે પણ મેમ્બર્સ કેટલા છે? 10. તો બંને ફેમિલીનો પહેલા હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર જે છે 30,000, એને આપણે ડિવાઈડ કરશું ટોટલ જે લોકો રહે છે એમાં, એટલે કે ટોટલ મેમ્બર ઓફ ફેમિલી 10. સો 30,000 ડિવાઈડ બાય 10, that will come to 3,000. તો એ 3,000 જે છે ને એને આપણે પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર કહેશું. બરાબર. સો ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ, ટેકિંગ ધ એક્સપેન્ડિચર ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી ફેમિલી ઇન ધ કન્ટ્રી, રાઈટ? અને પછી એને ટોટલ પોપ્યુલેશનથી ડિવાઈડ કરવાના છે. ધેન વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ ધીસ. ઓકે, સો ગાઈસ, once we have the total per capita household expenditure, now using that we are going to compare it with the different countries of the world. Okay, so over here you have the data. The data is taken from the www.worldbank.org. Actually I have to write it over here, but due to the limitation of the size of the board I have written it over here, right? So guys, now let's check it out. अलग अलग countries છે, say for example United States છે, તો એનું ટોટલ જે per capita household expenditure હતું એ હતું 31,469. This is the data of 2014, right? And this number is the US dollars, but the fixed price are taken of 2005. 2005 ના 2005 ના જે રેટ્સ હતા એને આપણે બેઝ પ્રાઇસ તરીકે લીધા છે, રાઈટ? દરેક કરન્સીને આપણે યુએસડી માં કન્વર્ટ કરી છે, અને આ જે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર છે 2014 નો, કે જેમાં 2005 ની બેઝ પ્રાઇસીસ આપણે
લીધેલી છે. તો એના બેઝ ઉપર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે એના $31,469 પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર હતું, જે યુકેમાં $25,828, જાપાનની અંદર $22,149, પાકિસ્તાન $603, ઇન્ડિયા $725 and China $1,420. Right. So guys, you have the data now. Now you just compare it. There are 3 countries which are quite developed and there are 3 countries which are under development. Right. Or they are developing nations we can say. તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે બરાબર, એની તમે ફિગર જુઓ, યુકે નું ફિગર જુઓ, જાપાનની ફિગર જુઓ અને એની સામે પાકિસ્તાન, ઇન્ડિયા અને ચાઇનાને કમ્પેર કરો તો they are very much higher than us. Why? Because they are the developed nations. ત્યાંના જે લોકો છે એ લોકોનું અર્નિંગ બધાનું ઓવરઓલ ખૂબ જ સારું છે. They are making the expenditures, right? They are living the good life, right? And that shows by their expenses. જ્યારે ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન અને ચાઇના જેવા જે ડેવલપિંગ નેશન્સ છે એની અંદર પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર બહુ ઓછો જોવા મળે છે, રાઈટ. ઇન્ડિયા એન્ડ ચાઇના આર નંબર 2 and નંબર 1 ઇન ધ પોપ્યુલેશન, રાઈટ. બટ પોપ્યુલેશન જેટલી છે એની સામે પોપ્યુલેશનની ઇન્કમ એટલી નથી કે જેથી એ એક્સપેન્સ કરી શકે, અને એના લોઅર એક્સપેન્સને કારણે પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર પણ આપણો ઓછો આવે છે. તો ઓવર હિયર ગાઈસ વી આર યુઝિંગ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ રિલેટિવ પોવર્ટી. હાઉ ઇન્ડિયા છે, આપણે ઇન્ડિયાની કમ્પેરિઝન કરીએ બરાબર, તો વી આર પુઅર દેન ચાઇના, વી આર પુઅર દેન જાપાન, વી આર પુઅર દેન યુકે, વી આર પુઅર દેન યુએસ, બટ વી આર richer than Pakistan. Pakistan is poorest among all in this list and US is richest among all in this list. જાપાનની વાત કરીએ તો એ યુકે અને યુએસની રિલેશનમાં શું છે? પુઅર છે, right? Because it is having the low expenditure. Right. So guys, this is the concept of low per capita household expenditure. જેટલો household expenditure higher, જેટલો per capita household expenditure higher, એટલું પોવર્ટીનું પ્રમાણ lower, એટલી પોવર્ટી ઓછી ગણાશે. અને જેટલું per capita household expenditure ઓછો હશે એટલી પોવર્ટી વધારે કાઉન્ટ થશે. Right? So guys, that was the first indicator. Now we are moving towards the second indicator, and that is the level of malnutrition. Malnutrition નો બેઝિક મીનિંગ બધાને ખબર છે કે પ્રોપર ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ નથી મળતું ત્યારે આપણે એને માલન્યુટ્રિશન કહીએ છીએ, રાઈટ. બટ એનો સિમ્પલ મિનિંગ લખેલો છે ધ લેક ઓફ કેલરીઝ, પ્રોટીન, vitamins, minerals and carbohydrates in the meal of someone is known as malnutrition, right. હવે જ્યારે કોઈ પણ માણસ ફૂડ લે છે તો એના ફૂડની અંદર it is lacking with the calories level, protein layer, vitamin level, minerals and the carbohydrates level, right. તો આના લેવલ્સ જ્યારે ડાઉન હોય તો પણ એક પર્સનના ફૂડમાં, or else he is not able to consume the required levels of these all things, at that time we can say that that person is malnutrition. તો આ ઇન્ડિકેટર એવું કહે છે કે કન્ટ્રીની ટોટલ જે પોપ્યુલેશન છે, ટોટલ પોપ્યુલેશનના કેટલા પર્સન્ટેજ પોપ્યુલેશન માલન્યુટ્રિશનથી સફર કરે છે, રાઈટ. તો એ આપણે સૌથી પહેલા જોઈ લઈએ. તો અહીં આપણે એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટીનો કન્સેપ્ટ યુઝ થશે. કઈ રીતના? એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટી વોઝ યુઝડ વિથ ધ પોવર્ટી લાઇન. એક ફિક્સ લાઇન નક્કી કરવામાં આવતી, એ લાઇનથી જો બિલો હોય તો એને પુઅર કહેવાશે, એ લાઇનથી અબોવ હોય તો એને પુઅર કહેવાશે નહીં, રાઈટ. વી હેવ ધ ડેટા એન્ડ that data is taken from the economic survey of 2015-16. Over here the data of young as well as the total malnourished people, right. malnourished people કેટલા છે, right, કયા યરમાં એની કમ્પેરિઝન કરી છે. So let's check out the data first. 1992 ની અંદર જો વાત કરીએ તો 23.7% લોકો એવા હતા ટોટલ પોપ્યુલેશનના કે જે લોકો માલન્યુટ્રિશન સફર કરતા હતા. 2002 ની અંદર એ 17.5 થયા, 2005-7 માં 20.5 થયા, 2010-12 ની અંદર 15.6 થયા, 2014-16 ની અંદર 15.2 થયા. One thing is remarkable over here that as the years go on, the level of malnutrition is decreasing. It increased only in 1 year, and that was in 2005-7, right. Or else in each decade you see the huge difference, right. In each decade you can see the huge difference. Say for example 1990 92, 23.7, 2000, 2002, 17.5, 2010-12, 15.6. Over here, 2005-7, 20.5, 2014-16, 15.2. Right, that means the government is working good, right? The people are working very well, though the population is rising, but the percentage of the malnourished people is being decreased. So that's a good sign for us. હવે એક વાત કરીએ,
જો પ્રોપર ન્યુટ્રિશન પહેલા જે આપણે વાત કરી હતી કે પોવર્ટી લાઈન જે સૌથી પહેલા જે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ હતી, ઇટ વોઝ ધ સ્ટાર્વેશન લાઈન ઓનલી. વાય? બીકોઝ ઇટ કન્સિસ્ટેડ ઓનલી ધ કેલરી કન્ઝમ્પશન. માત્ર ને માત્ર કેલરી કન્ઝમ્પશનના આધારે આપણે નક્કી કરતા હતા વેધર એની પર્સન ઇઝ પુઅર ઓર નોટ. રાઈટ? જો એ જ કન્સેપ્ટને આપણે અહીંયા યુઝ કરી લઈએ, રાઈટ, તો ધીસ વોઝ ધ પોવર્ટી, this was the percentage of the poor people in our nation in a particular year. Right, 1990-92 ની અંદર 23.7% people were the poor, then 17.5, then 20.5, then 15.6, then 15.2. Right, so that was the level of the poverty. One thing, guys, if the malnutrition data is higher, the poverty is higher. If the malnutrition percentage is lower, the poverty is lower. Right, so that's how this concept works. In India, the agricultural sector is booming right now, but there also people are not able to get the proper nutritious food, right? And there might be many reasons behind it, and so that we can call them the poor people who cannot have the food at least to survive their lives. Okay, so guys, this was the topic of today. I was just about to explain you the low per capita household expenditure and the level of malnutrition. I hope you guys are quite clear, and then also if you have any query, you can contact me anytime to sort it out. Right, so this is up to now. In tomorrow's session, I'm going to conduct 2 to 3 more indicators. Till then, I'd like to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.